side of the heart, posterior side of the heart. This is the left, this is the right. So ano to? Pulmonary trunk. Tapos this is your aorta or ascending aorta. Now, the ascending aorta is the aortic sinus. Yes, meron kang right aortic sinus sa loob, left aortic sinus sa aortic sinus dun sa posterior. The right aortic sinus will supply blood sa right coronary artery. So yung right coronary artery mo will branch from the aorta from the right aortic sinus. Okay, right coronary artery's first branch is the sinoatrial nodal artery. So it will supply blood sa right atrium at saka sa pulmonary trunk. Sa right atrium at pulmonary trunk. Hindi na namin kasi makita dito kung nasa na yung sinoatrial nodal. So, after that, the right coronary artery will give rise to your right marginal artery. Okay. The right marginal artery will supply the right ventricle and the apex of the heart. Now, the right coronary artery follows the course of the coronary sulcus or the atrioventricular groove. Right coronary artery, palikod, posterior. The right coronary artery, ideally, should makikita yung mayroon kasi makita yung atrioventricular nodal artery, yung magsusupply sa atrium. Tapos, pababa, sa interventricular septum, makita nyo yung posterior interventricular. That's the right coronary supply. The left coronary artery will arise from the left aortic sinus ng aorta. So, the left coronary artery will go down anteriorly as the left anterior descending artery or the anterior interventricular artery. Kaya yan. Pag tinuro to, anterior interventricular artery pa din or LAD. LAD, left anterior descending. Yung left anterior descending na yan or anterior interventricular artery will give rise to a branch. This is the diagonal branch. Okay. So, LCA, LAD. The LCA will also give rise to a circumflex branch. The circumflex branch will give rise to left marginal artery, which will supply the left ventricle. Now, the circumflex artery will also give rise to a posterior ventricular artery to supply the posterior side of the left ventricle. So that's the coronary arterial supply of the heart. Kapag 60% of the population ay right dominant, ibig sabihin, ang nagsusupply dun sa posterior side of the heart ay right coronary artery. Kasi posterior interventricular artery ay nag-arise from the RCA. If it happens na dun siya sa left LCA nang galing, hindi left dominant siya. Pero 60% right, 40% hindi. So trace nyo din kapag pinatanong ko na yung dominant siya. So guys, first of all, ano yung muna nyo gagawin pag may tanong na coronary vessel o coronary arteries and veins? Yan. So ito yung sternocostal surface, ito yung diaphragmatic surface. First of all, sa kapag arteries yung tinatanong, pag tinatanong sa inyo yung artery, first nyo hanapin is yung aorta. Kasi doon yung i-place lahat. Pag veins naman, pwede nyo hanapin dito, coronary sinus. So ang first dito, sa posterior part, makikita nyo yung middle cardiac vein. Middle cardiac vein, ito yung malaki. Kasama nitong nag-run is yung posterior ventricular artery, posterior interventricular artery. So yun. Tapos, papunta kayo anteriorly, left. So ito yung, makikita nyo yung posterior vein of the left ventricle. Kasama nitong nag-run is yung posterior ventricular artery. So yun, kasama sila. Tapos, anterior left, ito, makikita nyo yung great cardiac vein. Ito yung great cardiac vein, kasama niya yung LAD. Ano yun? Left anterior descending. So, tandaan nyo yung mga acronyms kasi guys, minsan acronyms lang ilalagay nila sa multiple choice, so makakaloka siya. So, yun. Tapos, dito rin, papunta naman tayo sa anterior pero pa right side, and dito yung mga small cardiac veins. Ang mga small cardiac veins, well, hindi ko siya masyadong dito, pero yan, small cardiac veins. Minsan, nag-run sila
parang alongside lang talaga ng iyong right coronary artery. Parang ganun. Parang sobrang liit lang nila. Pero itong mga small cardiac veins, ang small cardiac veins mo, tsaka yung middle cardiac vein, ang dinidrain nila na structures ay yung mga structures na sinusupply ng inyong right coronary artery. Yes. Tapos, eto namang great cardiac vein nyo, ang sinusupply niya ng mga, ang dinidrain niya ay yung mga structures na sinusupplyan ng inyong left coronary artery. So, ano man yun, tapos, halos lahat ng veins ay nag-drain sa coronary sinus mo. Pero, itong meron kayong anterior ventricular arterial cardiac veins. Nandito, ganito. Makikita niyo yan, ito lahat nag-drain to directly to your right atrium. Sa right atrium siya lahat nag-drain, hindi siya sa coronary sinus. Ayan yun guys. Tapos, ayun, diba? So, Ano nga yung nagdi-drain diretso sa right atrium? yung mga anterior cardiac artery. So, review. Right marginal. RMA. It's RMA. Ganito. Siyempre, malilito tayo kaagad pag nakita natin kung yung vessel ba ay vein or artery. Paano masasabi kung artery or vein na tinitingnan natin? Ha? Kapag base sa aorta and kapag mas thick saka mas whitish yung arteries, yung veins nyo, kita yung blood o kaya mas manipis siya. Ayan. 1 minute left. 1 minute The left. left coronary artery gives rise to two branches. What are those branches? Blood and circumflex. The circumflex can give rise to left marginal at saka posterior ventricular. The LAD is also called Descending as Anterior Ventricular. AIV. ascending, anterior descending. Anterior Ito, ano to? Maybe 60%, something. 60%. Yan nagdala ng dominance ng heart. That's posterior interventricular artery. Yes. Go. Sige, mag-base. Okay. So, ano to guys? Ano to? Left cardiac vein. Ano to? Ano to? Left margin. Ano to? Sabi ko. That's posterior? Yes. That's posterior vein of the left ventricle. Back. Tapos, ito, ano to? Cardiac vein. Right cardiac vein. Right cardiac vein, sorry.